To BSc Physics Main, Semester 6, Electronic Instrumentation paper. Electronic Instrumentation paper, and today we read a model question paper, a selection question paper. Some of the important questions of the examination is given in this question paper. Model question paper, class number EI-45, and this is the last session on this paper. Model question paper, Electronic Instrumentation. Type 3 hours, maximum 80 marks. Part A, answer all the 10 questions. Each question carries 1 mark. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഈ 10 മാർക്ക് പാർട്ട് എ ആണ്. ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മാർക്കാണ്. കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ചോയ്സ് ഇല്ല. എങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. റെഫർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും. ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. നമ്മളുടെ നേരത്തെയുള്ള 44 ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എ 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഡബിൾ വെച്ചൊരു ബാർ, ആ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാർ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബാറിന് ശേഷമുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരെണ്ണം വെച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, വാട്ട് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്? അല്ലെങ്കിൽ ഓരിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബാർ നെയിം ദ 7 ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ SI. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസ് ടേബിളിനകത്തുള്ളതാണ്. Next question, number 2, what is the arithmetic mean of a physical quantity, or distinguish between error and uncertainty? Error and uncertainty, the difference. Question number 3, what are significant figures, or distinguish between accuracy and precision? അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻസർ എല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കണം. Question number 4, discuss the different types of errors. What is meant by gross error? Question number 5, explain delay line in CRO. What is dual trace CRO? Next question number 6, what is a transducer? Give 3 examples or explain any one transducer. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അത് ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. Number 7, how will you classify transducers based on applications? How will you classify transducers based on principle? Question number 8, explain thermocouple, explain Lissajous figures that we see in CRO. Next question, what are photosensitive tube? Give the use of photomultiplier. Next question, what is frequency synthesizer? Draw the block diagram of PLL synthesizer, phase locked loop synthesizer. So we can see 10 into 1, 10 marks. Now part B, answer 8 questions. Each question carries 2 marks. ഇവിടെ ഡബിൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 11, explain probability error, or what is systematic error. Next question, what explain instrumental error or environmental error and observational error. Environmental error and observational error. Question number 13, what are random errors? How will you convert a basic meter into an ammeter? Next question, give a note on deflecting system of CRO or explain electrostatic reflection in CRT. Number 15, write a note on CRT screen. What is the use of aqueduct in a CRT? Next question, discuss the different types of probes in CRO. Distinguish between active probe and passive probe. Number 7, discuss current probe in a CRO. What is an oscilloscope probe? What for it is used? Question number 18, explain waveform reconstruction. What is interpolarization? Next question, what is the principle of thermoelectric thermometer? Give the advantages of thermoelectric thermometer.
Question number 20. Explain the gas-filled photodiode. Draw the diagram of a photoconductive cell. Number 21. Explain standard deviation and the normal distribution curve. Give applications of spectrum analyzer. Number 22. Explain wave analyzer or explain soup generator. 8 into 2, 16 marks. There are 12 questions in this section. Part C, problem type questions. Most of the questions are problem type, and since problem instead of problem, some book work can be also asked. Some diagrams can be also asked in this section. ഈ പേപ്പറിനകത്ത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തിയറിയൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രോബ്ലത്തിലെ പാർട്ടിൽ. പാർട്ട് സി, ഇവിടെ ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് സി, ആൻസർ ഇൻ 6 questions. Each question carries വേണം, carries 4 marks. Question number 23. How many significant figures are present in the following? 0.0025, number 2, 208, number 3, 5005, number 4, 12600, 300.0, 2.0034. എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം. അടുത്തത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് എററിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ മില്ലി ആംപിയർ വാസ് ടേക്കൺ ബൈ 6 observers. 12.6, 12.8, 13.1, 13.0, 12.8 and 12.2 എല്ലാം മില്ലി ആംപിയറിലാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, deviations and final absolute error. Next question, number 25. The full scale reflection current of an ammeter is 4 milliampere and its internal resistance is 400 ohm. If this meter is to have a full deflection of 10 ampere, what is the value of the shunt resistance to be used? Next question, number 26. An unknown signal is applied to the vertical input terminals and frequency 1000 Hz is applied to the horizontal planes of the oscilloscope. The number of loops cut by horizontal line is 3 and number of loops cut by vertical line is 1. Determine the unknown frequency. Class ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. Number 27. A wire strain gauge with a gauge factor K is equal to 2 is bonded to the steel member, which is subjected to a strain of 10 raised to minus 6. If original no strain resistance of the gauge is 20 ohm, calculate the change in gauge resistance. Next question, resistance measured by an RTD, resistance thermometer or resistance temperature detector, that is pattern resistance thermometer. The resistance measured by the RTD at 0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and at unknown temperature. And the unknown temperature are respectively 10.1 ohm, 11.8 ohm and 12.8 ohm. Find the unknown temperature. Question number 29. Draw the block diagram of a horizontal amplifier in a CRO. Horizontal amplifier in the block diagram വരയ്ക്കുക. Number 30. A Hartley oscillator circuit having 2 individual inductors of 5 mH each are designed to resonate in parallel with a variable capacitor that can be adjusted between 100 pf and 500 pf. Determine the upper and lower frequencies of oscillation and also the Hartley
oscillator's bandwidth. Number 31, a Colpitts oscillator circuit having two capacities of 24 nanofarad and 240 nanofarad respectively are connected in parallel with an inductor of 10 millihenry. Determine the frequency of oscillations of the circuit, the feedback fraction, and draw the circuit of the oscillator. That is 6 into 4, 24 marks. There are 6 problems given. We have to answer 9 problems given. We have to answer 6. And each guide is 4 marks, therefore 24 marks. Now it is part D, extra type question. In the examination, there will be 4 essays and you have to answer 2. And here I have given 8 essays. Out of these 8 essays, you can expect 2. സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് 4 എസ്സേയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, 2 ഉത്തരം എഴുതാനാണ്, 2 ചോയ്സാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 8 എസ്സേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8 സെലക്ഷൻ എസ്സേസ്. 8 പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Part D, answering 2 questions. Each question carries 15 marks. Question number 32, with a neat diagram explaining the construction details of CRT. Next question, with a block diagram explain digital voltmeter, DVM. Question number 33, explain the working of a CRO. How is it used to measure amplitude, frequency, and phase? Or other question, draw the diagram and explain a transistor voltmeter. What is the function of a multi-range voltmeter? Next question, with suitable diagrams, explain the vertical deflection, not reflection, deflection. You write as deflection system in a CR, or draw the diagram of strain gauge and explain its working. What is gauge factor? This factor, what is gauge factor? What is gauge factor? GAUG. What is gauge factor? You correct it as what is gauge factor? Next question, number 35, last question, describe the principal construction and working of PTR, platinum resistance thermometer. Platinum resistance thermometer or platinum thermal resistance. Platinum resistance thermometer. Or draw the diagram of Hartley oscillator and explain its working. 2 into 15, 30 marks. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പകർത്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് അവയുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ പകർത്തിയ നോട്ടിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം, സ്പെഷ്യലി മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.